අදත් ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් කොහොමද ඔයාට? අද මම ගෙනල්ලා තියෙනවා ලස්සන සංවාදයක් ඔයාලා නිතරම කතා කරන්න ඕන වෙන જાති. ඉතින් මගෙත් එක්කම රැඳිලා ඉන්න දිගටම මේ වගේ සංවාද ගොඩාක් එක මම වීඩියෝස් ගොඩක් ගේනවා. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව වැඩි පටන් ගමු අද. කවුද අර උස කෙට්ටු කෙනා? Who is that beanpole? එයා මගේ මාමා. That's my uncle. ඔයාගේ මාමා? අම්මගේ සහෝදරයා? Your uncle mother's brother. නෑ මිනිස්සුયો, ඒ මගේ මාමණ්ඩි. No man, my father-in-law. My God, මම දැනුයි දන්නේ. My God, only I know it. එයා හොඳ මිනිස්සෙක්. ඇත්තටම අපි දෙන්න යාළුවෝ වගේ තමයි ආශ්‍රය කරන්නේ. He is a good person. We two associate like two friends. වෙන්න පුළුවන්. බැලු බැලමට පේන්නේ නිකන් normal කෙනෙක් වගේ තමයි. Maybe he looks like a simple person. එයා හොඳ ක්‍රීඩකයෙක්. He is a good sportsman. ඇත්තට Really. හොඳ ෆුට්බෝල් කාරයෙක්. සෑහෙන්න පදක්කම් කුසලාන ගොඩාක් තියෙන මිනිහට. He is a soccer player and he has big collection of medals, trophies. මං හිතන්නේ එයා අඩි 6කට වඩා උස ඇති වගේ. I think he is nearly 6 feet high. ඔව් හරියටම අඩි 6යි අඟලයි. Yes, exactly 6 feet and 1 inch. ඒකනේ කලාතුරකින් අපිට ඔය වගේ උස මිනිස්සු හම්බෙන්නේ. That's why we very rarely meet so high people. කෙට්ටු වුණාට මාර හයියක් තියෙන මිනිස්සයාට. Though skinny, he is very strong. ඒ වගේ අයත් ඉන්නවා. මම අහලා තියෙනවා මගේ සීයත් ඒ වගේ කියලා. There are such persons. I have heard my grandfather also a person like that. මම යන්නද? Shall I take my leave? ඇයි හදිස්සි? ඉන්නකෝ. Why hurry? Wait, will you? මට මෙතන වෙලාව නාස්ති කරන්න බෑ. 4:00ට තව කෙනෙක් හම්බෙන්නත් තියෙනවා. No, I can't waste my time here. I have given somebody an appointment at 4:30. 4:30ට තව වෙලාව තියෙනවා. 4 වෙනකන් ඉන්න. There is more time to 4:30. Wait till 4. ඒත් මට ගෙදර ගිහින් එන්න ඕන. But I need to go home and come. ඔයාට හැම වෙලේම හදිස්සි. කොයි වෙලාවකවත් ඔයා මං ගැන හිතන්නේ නෑ. හැම වෙලේම බිස්නස් පස්සේ යන්නේ. You are always busy. You never think of me. You are always going after business. එහෙනම් ඔයා මට මොන හතිලව්වද කරන්න කියන්නේ? What the hell are you telling me to do then? මම ඔයාට කිව්වේ තව චුට්ටක් කළා මාත් එක්ක ඉන්න කියලා. එච්චරයි. ඔයාට මාත් එක්ක ඉන්න එක උනන්දුවක් නැත්නම් ඔයා යන්න. I told you to spend some more time with me. That's all. If you are not interested in being with me, you can go. විකාර. Nonsense. ඔව් මට දැන් තේරෙනවා. දැන් මම ඔයාට කරදරයක් වෙලා කියලා. Yes, I understood now. I have become a nonsense to you. අපෝ ඔයා ගත්වල හැටි බලන්න. ඒවා ජරා වෙලා. See your hands. They have become dirty.
මම මල්ලිත් එක්ක කෝම්පිටු සෙල්ලම් කරා. I played compitu with Molly. සබන් වතුර දාලා හොඳට අත් දෙක හොදගන්න. Wash your hand thoroughly with soap and water. මගේ නියපොතු ටිකත් කපා ගන්න ඕනේ. I want to get my fingernails also cut. අත් හොදනකොට නියපොතු ඇතුලේ එකතු වෙලා තියෙන කුණුත් අයින් කරන්න ඕන. Remove the dirt collected in fingernails when wash hands. අපේ ටීචර්ත් කියනවා කුණු වල ගොඩාක් විස බීජ තියෙනවා කියලා. Our teacher says that lots of germs live in dirt. ඔව්. ඇඟ ඇතුලට විස බීජ යන්නේ නැති වෙන්න තමන්ගේ ශරීරය නිතරම පිරිසිදුව තියාගන්න ඕන තමයි. Yes, you should always keep your body clean so that dirt does not get inside your body. විස බීජ හැමතැනම තියෙනවද? Are germs everywhere? ඇයි නැත්තේ? ඒවා හැමතැනම තියෙනවා. ඒකනේ නිතරම අපි අපේ පිරිසිදුකම ගැන හිතන්න ඕන. Why not? They are everywhere. That's why we should think of cleanliness. ඕන වෙලාවක විස බීජ අපිව ලෙඩ කරවන්න පුළුවන්නේ. Anytime germs can make us ill, no. ඇත්තෙන්ම කුණු අත් පිටින් කෑම කනකොට විස බීජ ශරීරය ඇතුළට ගිහින් ලෙඩ හැදෙනවා තමයි කොහොමද? Actually, when you eat with dirty hands, germs go inside your body and make diseases. අපේ ටීචර්ත් අපිට විස බීජ ගැන පාඩමක් උගන්වලා තියෙනවා. Our teacher has taught us a lesson on germs. මං හිතනවා ඔයාලට මේ සංවාද තුන ගොඩක්ම වැදගත් වෙයි කියලා ඉදිනදා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න. ඉතින් අද පාඩම මෙතනින් ඉවර වෙනවා. මාව තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න. ආයෙත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.